this slide, and here we have to maintain the exchange rate types, right? So otherwise the system will throw you an error when you are posting the exact invoice. System error throw చేస్తుంది ఈ selling rate, buying rate, average rate ఇవ్వకపోతే. Okay, no issue. We will do that one also. Go to the transaction code OB08. Go to the transaction code OB08. OB08. Click on the enter. Yes. See here, we have to what we can say, we have to create the one new entry for the average rate and buying rate and selling rate. So for this we need to go to the new entries. You can just go to the new entries here. మనం దీనికి న్యూ ఎంట్రీస్ వెళ్ళాలి. ఆ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్కి అసలు రేట్ ఎంత ఉంది, ఎంత ఇస్తున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోకపోతే అది వేస్ట్ అనమాట. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ అండ్ టేక్అవుట్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ యాజ్ RAN1, రైట్? చూసావా ఆటోమేటికల్లీ వచ్చేస్తున్నాయి. వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ మీన్స్ 01/03/2022, 01/03/2022. ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్ అనేది నీకు ఇప్పుడు కాదు, నీకు లాస్ట్ లో చెప్తాను. ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్ ఏంటి, డైరెక్ట్ కొటేషన్ ఏంటి అనేది. ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇవ్వము, అది ఎప్పుడైనా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్ అనేది మనం ఏ రోజు కూడా ఇవ్వము. ఎందుకంటే మనకి నీకు డైరెక్ట్ కొటేషన్ తెలియకుండా ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, సో ఇక్కడ అందుకని చెప్పేసి నీకు ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇవ్వమన్నమాట. అదొక్కటి నువ్వు మైండ్లో పెట్టుకో ఎప్పుడైనా. ఇప్పుడు నీకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్ మనం ఇస్తామా అని అంటే ఇస్తాము. అది బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టే ఇస్తాము. అంతేకాని మనం డైరెక్ట్గా చేయడానికి అనేది ఏం ఉండదు. అందుకని చెప్పేసి మనం అలా ఇస్తామన్నమాట. యూ నో నీడ్ టు వరీ. మనం ఇది ఇచ్చేసాం కదా. ఎస్, దెన్ నెక్స్ట్ ఏముంది, రేషియో ఫ్రమ్ ఉంది కదా. రేషియో ఫ్రమ్ మనం అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్ ఏమి ఇచ్చాము, 1 ఇచ్చాము కదా. ఇక జస్ట్ గివ్ ద 1 హియర్ ఆల్సో. 1 ఇచ్చేసే ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్. రేషియో ఫ్రమ్ అనేది ఏం రావట్లేదా? 1 అనేది నో ఇష్యూ. మనం మనం క్లిక్ చేయగానే అంటే మెయింటైన్ రేషియోస్ ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా రేషియోస్ మెయింటైన్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫ్రమ్ వాల్యూ ఏమి ఉంటుంది, USD వాల్యూయే కదా. USD వాల్యూ కదా. USD ఇచ్చేసి ఫ్రమ్ USD ఫ్రమ్ లో USD ఇచ్చేసి, అది రేషియో. రేషియో ఆటోమేటికల్లీ వచ్చేస్తుంది నువ్వు ఎంటర్ చేయగానే. USD తీసుకో. ఎస్, ఇన్ ద డైరెక్ట్ కొటేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డైరెక్ట్ కొటేషన్ హియర్? ఓకే, బయింగ్ రేట్ ఎంతకి తీసుకుంటున్నాం మనం? బయింగ్ రేట్ ఒక 70 రూపీస్కి తీసుకుందామా? 70 తీసుకో. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నువ్వు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు INR లో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది బయింగ్ రేటా సెల్లింగ్ రేటా అనేది ఏ కరెన్సీలో తీసుకుంటే USDలో తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ 2 అని ఉంది చూసావా, ఇక్కడ 2 దగ్గర ఏ కరెన్సీలోకి ఇస్తున్నాం మనం? INR కదా. INR ఇచ్చేసి, ఎస్ INR ఇచ్చేసి. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టు, ఆటోమేటిక్గా రేషియోస్ వచ్చేస్తాయి. చూసావా రేషియోస్, మనం ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్ ఆల్రెడీ చేశాం కదా. ఇప్పుడు 1 USD is equal to 70 rupees. Then 70 rupees means what? 1 into 70 is equal to 70 rupees for the INR, right? Go to the save button and save it. Go to the save button and save it. Okay, very nice. You can just come back. Buying rate ఇచ్చేసాం, సెల్లింగ్ రేట్ ఇవ్వాలి కదా. సెల్లింగ్ రేట్ ఎంత తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ? 72 రూపీస్ తీసుకుందామా? ఓకే. RAN2 is the selling rate. Okay, valid from is the 01/03/2022. 01/03/2022. Yes, and here from means USD, and the direct quotation is here 72 rupees. 72 rupees తీసుకుందాం, no issue. 71 కాదు, 72 తీసుకో. నేను తీసుకోవచ్చులే, కాకపోతే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం అని చెప్తున్నాను. ఎంటర్ కొట్టు. సి ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్ వచ్చేసినాయి. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్.
మనం బయింగ్ రేట్ ఎంత తీసుకున్నాం 70, సెల్లింగ్ రేట్ ఎంత తీసుకున్నాం 72. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ రేట్ హియర్? 70 plus 72 divided by 2, right? And Yes. 142 divided by 2, that means 71 rupees is the average rate. You can just come back వచ్చేసాయి. యావరేజ్ రేట్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదా. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళు. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మీన్స్ RAN3, right? Yes, RAN3. Yes. Here valid from means 0103/2022. 0103/2022. Yes, and here from is the USD and direct cost is the 71 rupees. And 71 ఇచ్చేసాయి. 71. And here INR is the currency, right? Okay, you can just go to the save button and save. You can just come back, no issue. Come back to the slides. Type లోకి వచ్చేసి ఈ స్లైడ్ ని నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి తీసుకెళ్ళు. Yes. See, I mean, whatever we have done the configurations that are basic configurations. Now we are moving to the advanced configurations right now. See how the system will pick all those entries that you have created. So based on the accounting principle, based on the valuation methods, valuation areas, automatic determination only. So the automatic exchange rates will pick up. Okay, ఇవి చేయకపోతే, ఇవి కనుక నువ్వు చేయలేదు అని అంటే బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ రన్ అవ్వదు. ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ అనేది రన్ కాదు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డేట్ మంత్ ఎండ్ కూడా రన్ కావు. So that is very, very important right now. So for this you will have the IMG path, create accounting in principle. For this you will have the IMG path. You can just come back to the SAP system. మనకి IMG path ఉంది. ఆ IMG path కి చేస్తున్నాము. బ్యాక్ వచ్చేసాయి. SPRO ఇచ్చేసాయి. ఆ కమాండింగ్ ఫీల్డ్ లో SPRO ఇచ్చేసాయి. SPRO తీసుకో. SAP reference IMG లోకి వెళ్ళు. ఎస్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ ఉంది చూడు. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ ఉంటుంది చూడు. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ తీసుకొని దెన్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళు. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ అది తీసుకొని న్యూ. దెన్ నెక్స్ట్ ప్యారలల్ అకౌంటింగ్కి వెళ్ళు. ప్యారలల్ అకౌంటింగ్ ఉంది చూసావా? కింద ఇక్కడ ఉంటుంది చూడు. లెడ్జర్స్ డాక్యుమెంట్ ప్యారలల్ అకౌంటింగ్ ఉంటుంది చూడు. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంది, ప్యారలల్ అకౌంటింగ్ లేదా? లెడ్జర్స్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి. లెడ్జర్స్ కానీ అదిగో ప్యారలల్ అకౌంటింగ్ ఉంది చూసావా? ఆ ప్యారలల్ అకౌంటింగ్ లోకి వెళ్ళు. ఎస్. దెన్ డిఫైన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది చూసావా? దాంట్లోకి వెళ్ళు. ఎస్, వెళ్ళు, దాంట్లోకి వెళ్ళు. ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఎస్, ఇక్కడ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ రైట్ నౌ. గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ వెళ్ళావు కదా. ఇక్కడ మనం ఏమని ఇస్తాము హియర్? బయింగ్ రేట్ ఇచ్చేద్దామా? చూద్దాం. బయింగ్ రేట్ వెండర్స్ కి చేద్దాం కాబట్టి ఒక బయింగ్ రేట్ ఇచ్చేద్దాం, నో ఇష్యూ. RAN1 బయింగ్ రేట్ కదా. ఫస్ట్ బయింగ్ రేట్ తీసుకుందాం, తర్వాత మనం సెల్లింగ్ రేట్స్, యావరేజ్ రేట్స్, ఆ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని రెడీ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో మళ్ళీ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని రెడీ చేసుకుంటున్నాము. So accounting principles are used to evaluate the exact report in your company code currency. So without accounting principle, you cannot, you cannot get the exact report on your company code currency only. Okay, no issue. ఇక్కడ మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ RAN1 తీసుకున్నాం కదా. డిస్క్రిప్షన్ లో ఏమని ఇస్తాం? అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది. RAN1 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. RAN1
accounting principle. Go to the save, click on the enter, go to the save button and save it. ఓకే, సేవ్ చేసి. ఓకే, ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేసాయి. ఒకసారి ఒక 1 స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసాయి, ఇంకొక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసి దెన్ నెక్స్ట్ ఆ స్లైడ్లోకి వెళ్ళు, స్లైడ్లోకి వెళ్ళు. మనం అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది క్రియేట్ చేసేసాము. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఈ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ని ఆ లెడ్జర్ గ్రూప్కి అసైన్ చేయాలి కదా. చేయకపోతే జిఎల్స్ ఎలా పోస్ట్ అవుతాయి? So without assigning the accounting principle, how you can post the GL account? So that is very important, right? GL accounts means what? Vendor GL account is there and customer GL account is there. So these are the ledger groups, right? Under this ledger group, GL master data will be there, vendor master data will be there, customer master data will be there, all data will be there, okay? Okay, go to the SAP. ఇక్కడే ఉంటుంది చూసావా, క్రియేట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కిందనే డిఫైన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ కింద అసైన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ టు లెడ్జర్ గ్రూప్ అని ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది అసైన్ ప్రిన్సిపల్ టు లెడ్జర్ గ్రూప్. మనం గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ హియర్. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ మనం ఏం చేసాము? మన అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ RAN1. యూ కెన్ జస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ దట్ ఆప్షన్, డ్రాప్ డౌన్ చేసుకొని తీసుకో, ఆర్ ఎల్స్ మామూలుగానే ఇవ్వచ్చు, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ టార్గెట్ లెడ్జర్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? లీడింగ్ లెడ్జరే కదా. ఓకే, మన ఈసీసీలో లీడింగ్ లెడ్జర్స్, నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ S4 హనాలో మాత్రం నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు కీప్ this point in your mind that our ledger is OL, that means leading ledger group in ECC. And when it comes to the S4 HANA, they might going to ask you that. So what is the ledger group that you are using for in your S4 HANA? Yes, we are using the non-leading ledger group for the S4 HANA to post the transactions and to get the report from anything, foreign currency revaluations or any GSTs or all. Okay, based on the non-leading ledgers group only and based on the leading ledgers group only. Now, what you have to take here is you can just go to the drop-down option. Here you can just take the OL. I think so. OL. So if OL is there, no need to worry. Or else we will just go to that. Yes. We will. Yes, it is there. Or else we can create the leading ledger group. No issue. So this is the standard ledger group, right? This standard ledger group is coach. No issue. You can just go to click on the enter. Click on the enter. Go to the save button and save it. నేను నీకు క్లాసెస్ అంటే ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత లీడింగ్ లెడ్జెస్, నాన్ లీడింగ్ లెడ్జెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా చెప్తాను. నో ఇష్యూ. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఏముంది? అసైన్ చేసాం కదా అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ని. ఓకే, నో ఇష్యూ. లీడింగ్ లెడ్జెస్ చేసాం, ఆటోమేటికల్లీ అక్కడ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యూషన్స్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ అనేది ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేసావు, అది వాల్యుయేట్ చేయాలి కదా. ఎక్కడ? మన కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీలో. నువ్వు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ కరెన్సీ టైప్, ట్రాన్స్లేషన్ డేట్స్, ఆ రేట్స్ అక్కడ ఇచ్చేసినంత మాత్రాన అది ఎందుకు ఇస్తాడు చెప్పు? అది ఎందుకు సిస్టమ్ ఎలా పికప్ చేస్తుంది? అందుకని ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఆల్సో. వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఇస్ నాట్ వై వీ నీడ్ టు యూస్ ద వాల్యుయేషన్ మెథడ్. వై మీన్స్, so when you are posting the invoices in transaction code FB0 to FB50 and FB60 and FB70, so there is a in the document header only. Okay, so there will be a currency INR and also translation feature. So if you don't if you didn't do the exact configurations for the valuation method, the system will not pick the exact rate and also currency in the FB60 FB70 transaction codes. So that is why valuation method is very, very important right now. Okay, go to the valuation method. Define valuation method. For this, you can just malli back వచ్చేసి
ఎస్పీఆర్ఓకి స్లాష్ అని ఇచ్చేసి ఎస్పీఆర్ఓలోకి వెళ్ళు. ఇదే మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాం కానీ ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఐఎంజీ ప్యాక్ చెప్తాను. బ్యాక్ వచ్చేసి ఇంకొంచెం బ్యాక్ ఉండు ఇక్కడే ఉన్నాను. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూకి వెళ్ళు. జనరల్ అకౌంటింగ్ న్యూకి వెళ్ళు. జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ న్యూకి వెళ్ళు. పీరియాడిక్ ప్రాసెసింగ్ అనే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది చూడు. పీరియాడిక్ ప్రాసెసింగ్ అనే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది చూడు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాల్యుయేట్లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ వాల్యుయేట్ అని ఉంది కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళు. దెన్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్లోకి వెళ్ళు. వెరీ నైస్. Okay, you can just give the new entries here. You can just go to the new entries here. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాము, బయింగ్ రేట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ RAN1 అక్కడ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ లో RAN1 ఇచ్చేస్తాం కదా. ఓకే, నో ఇష్యూ. దెన్ one is in the description you can just give RAN1 valuation method. Here you can just give the valuation method. Minute Ranjit, and then come back వచ్చేస్తాను. Yes, no issue. ఏం చేసాం, వాల్యుయేషన్ మెథడ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసాం కదా. సో ఇన్ ద వాల్యుయేషన్ ప్రొసెసర్ ఆల్వేస్ ఇన్వాల్యుయేట్. Here you can just click on the always evaluate under this valuation procedure. Yes, we will have the always evaluate is there, right? Okay, in the document type, when it comes to the document type, okay, in the document type what we need to give, general ledger accounting, right? GL postings. Yes. And all. What is a document type that we have? I think in the transaction code OV is how many? You can just drop down that option and give the SA, general ledger, right? GL account, I think so. SA తీసేసుకో. ఇది ఉంది కదా GL document. Okay, no issue. You can just check out that one. And here in the exchange rate determination only, exchange rate for debit balances. Okay, here come down. Exchange rate type for debit balances, you can just give RAN1. నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, సెల్లింగ్ రేట్ తీసుకోవచ్చు, యావరేజ్ రేట్ తీసుకోవచ్చు. నేను నీకు జస్ట్ ఒక బయ్యింగ్ రేట్ తీసుకొని ఇవంతా చేపిస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ ఫర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ ఫర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది చూసావా, అక్కడ RAN1 తీసుకో, నో ఇష్యూ. ఓకే, yes, you can just go to the save button and save it. Okay, no issue. Yes, click on the save button and save it. See, time dependent attribute means, so already we have created the time dependent attributes, right? That means fiscal year variant and all. You don't need to create any time dependent variance, I mean attributes. Okay, you can just come back. You can just come back. Come back వచ్చేసి నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటో చూడు ఒకసారి. నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటో చూడు. నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ డిఫైన్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్. ఓకే, వాల్యుయేషన్ మెథడ్ అయిపోయింది కదా, వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ చేయాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యుయేషన్ ఏరియా దట్ వీ హ్యావ్ రైట్ నౌ? మనం ఒక వాల్యుయేషన్ ఏరియాని క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా, చేసుకోకపోతే అది డిఫరెంట్ థింగ్స్గా
credit and all ఏదో అవుతుంది. ఓకే, నో ఇష్యూ. డిఫైన్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ దాని కిందే ఉంది కదా. Yes, click on the valuation areas. Yes, here click on the new entries. Go to the new entries. Okay, valuation area ni oka 2 characters ఇచ్చేసుకోవాలి. Okay, give valuation area as RA, no issue. RA. వాల్యుయేషన్ మెథడ్ మనకు ఉంది కదా. వాల్యుయేషన్ మెథడ్ మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం ఇందాక, RAN1. డ్రాప్ డౌన్ చేయి, ఎప్పుడైనా డ్రాప్ డౌన్ చేసి తీసుకో. ఓకే, ఇక్కడ కరెన్సీ టైప్ మనం ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ INR కదా. USD ఆటోమేటికల్లీ మనం అక్కడ ఇచ్చేసాం కదా, మెయింటైన్ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్ అండ్ ఆల్ ఆటోమేటికల్లీ సిస్టమ్ పికప్ చేస్తుంది. అది నీకు చూపిస్తాను. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్, నో ఇష్యూ. Go to the save button and save it. Yes, see manam valuation areas, so we have created the valuation areas and accounting principles, right? Then we need to assign this valuation areas and accounting principle. Okay, so without valuation areas, assigning valuations areas and accounting principles, and I have mistakenly written this valuation, assign valuation, and it has to be valuation. I mean, actually, it is supposed to be valuation area only. Okay, not the valuation. Okay, you can just correct it. Yeah, I will correct it. That for no issue. Assign valuation area and accounting principle. Okay, for this you have to go to the navigation path only. With the navigation path only. SPRO. You can just come back. We will see whether it is there or not. Once assign valuation areas and account. Yes, take out that one, no issue. Okay, here go to the new entries. Go to the new entries, no issue. Go to the new entries. What is the valuation area that we have created? RA, right? Yeah, take out that one. No, RA. Yes. Go to the accounting principles that we have created. Drop down chesi danni. Go to the accounting principles that we have created. Go to the accounting principles that we have created. RAN1. ide accounting principle kada. Click on the save button. Let's go. Out leda green mark me ichche. Okay, no issue. Go to the save button and save it. See, మనం ఇన్ని క్రియేట్ చేసేసాము. స్లైడ్ చూపించు, స్లైడ్ చూపించు. స్కైప్లోకి వచ్చేసి ఇన్ని క్రియేట్ చేసాం రంజిత్. అంటే మెయింటైన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసాం, ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్ క్రియేట్ చేసాం, అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ చేసాము, అండ్ అసైన్ చేసాము అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ని, అండ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాం, వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ క్రియేట్ చేసాం, అండ్ అసైన్ కూడా చేసాం వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎందుకు అలా చేస్తున్నాము? ఆటోమేటిక్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ కావాలి కదా. ఇవన్నీ కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చేయాలి. ఎక్కడ చేయాలి? OBA1 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో చేయాలి. Go to the transaction OBA1. Go to the transaction code OBA1. OBA1. OB/N OBA1. OBA1. Click on the enter. Go to the here there are two types. First, you need to have exchange rate differences using exchange rate key, that is KDB, right? Then next KDF means exchange rate type differences, open items or GL accounts. Open items అంటే ఏంటి? FD60 FD70 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లెస్ కదా నువ్వు ఓపెన్ ఐటమ్స్ చేసేది. ఫస్ట్ GL కి చేద్దాం. ఒక GL కి చేసేటప్పుడు go to the transaction code KDB. This one KDB. Double click on the KDB here. Double click on the KDB here. KDB ne double click చేసావా? చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇవ్వు. Give the chart of accounts. Yes. Click on the enter button. Yes. See, KDB ఏంటి?
కేడిబి అక్కడే ఉంది చూసావా? కేడిబి అంటే ఏం లేదు, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ గెయిన్స్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ లాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట. సి అంటే స్టాండర్డ్ గా ఉంటుందా ఇది? స్టాండర్డ్ గానే ఉంటుంది, కానీ మనం ఓకే మనం మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే, సో మనం క్రియేట్ చేయకుండా ఇవన్నీ ఎలా ఇస్తాం? ఓకే, నో ఇష్యూ. మనం ఇక్కడ సి హియర్, ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ మనం ఏమి ఇచ్చాము? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్సెస్ కీనా ఫస్ట్ది దాన్ని ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేయి. అదేంటి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కి? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కి మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము? యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ డ్రాప్ డౌన్ చేయి ఒకసారి. డ్రాప్ డౌన్ చేసి డ్రాప్ డౌన్ లేదన్నా ఇది? దీనికి డ్రాప్ డౌన్ ఏం లేదు కదా. అవును. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం? నార్మల్గా ABC1 కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది వన్ GL అకౌంట్స్. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ని లాస్ అకౌంటా గెయిన్ అకౌంటా అనేది క్రియేట్ చేయాలి కదా. క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఆటోమేటిక్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ అనేది ఇవ్వలేము రంజిత్. ఓకేనా? ఫర్ ది KDB ఫర్ ది KDF ఆల్సో మనం GL అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. సో రేపు మనం GL అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేయడం చెప్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం రిపోర్ట్ ని ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తాను. ఓకే ఓకే